Hello, Jai Hind everyone. Welcome to Raghu Sainik School's Daily English Learning. Note for all the students. You are just writing the word of the day in your handwriting book. It's not enough, we need to learn word spelling, pronunciation, English and Telugu meaning, synonyms and antonyms compulsorily. To achieve the our motto to build vocabulary 4 and watch the video at least 4 times. And mention your name in comments. Today's word of the day. Tenacious. I repeat inevitable. Spelling of the word is T-E-N-A-C-I-O-U-S. Tenacious. Telugu meaning, పట్టుదల గల, దృఢమైన, విడువని. English meaning, the word tenacious is an adjective tending to keep a firm hold of something, clinging or adhering closely. Not readily relinquishing a position, principle, or course of action, determined. Synonyms. Persistent పట్టువదలని, determined దృఢ నిశ్చయం గల, steadfast స్థిరమైన. Antonyms. Yielding లొంగిపోయే, weak బలహీనమైన, irresolute సందేహించే, నిర్ణయం తీసుకోలేని. Usage examples. 1. The reporter was tenacious in her search for the truth, refusing to stop asking questions until she got answers. ఆ విలేఖరి నిజం కోసం తన అన్వేషణలో పట్టుదలగా ఉన్నారు, సమాధానాలు దొరికే వరకు ప్రశ్నలు అడగడం ఆపలేదు. 2. Despite his injury, the athlete made a tenacious effort to finish the marathon. గాయం అయినప్పటికీ, ఆ క్రీడాకారుడు మారథాన్ను పూర్తి చేయడానికి దృఢమైన ప్రయత్నం చేశాడు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, share and subscribe to Learning with Raghu YouTube channel.